So good evening, my dear student. As you know that in the previous class we already discussing about electric field intensity due to dipole, and after that the force and the torque that experience on a electric dipole when he placed it in uniform electric field, and after that when he placed in non-uniform electric field, we already discussed. So today our new topic is that a very interesting topic, that is electric flux. In such a way, when we read in magnetic flux, then we also again discussing about the what is a magnetic flux. Electric flux and magnetic flux are a similar pattern, and the formula, the process also to be same. Whatever to calculate the electric flux. So first you write here what is an electric flux. Okay, what is an electric flux? Actually, it is the number of electric field lines which passes perpendicularly through any surface area. Actually, that means that whatever be the number of field lines, actually electric field lines, how many number of electric field lines that passes normally or perpendicularly through any surface. Just like if I say this is a surface, suppose this is a surface, if I say number of electric field line passes is just like 2, so what is the flux amount? That will be 2. If I say 3 or 4 lines is passes over there, then the electric flux will be at the amount of 4. If I say number 5 is passing, then you can consider as a 5. So how many number of electric field line passes normally or perpendicularly through any surface, that gives you the electric flux. Actually, whatever be the amount of electric field line, or you can say number of field lines. If the numbers is increases, you can see that the flux will increases. So flux actually depends on what? If I say electric flux represented by phi E, actually electric flux represented by what? Phi E. That is proportional to what? Number of electric field. So phi proportionals to what? E. Similarly, phi is another things. It is another things, the area of cross section. Whatever be the area. If I say the area is smaller here, then you can see that only 2 lines is passes over there. If I increases the area, then you can see that the probability of crossing the field lines is more over there when we increases the area of surface. So flux, or here electric flux, that represents by phi, that depends upon what? One is electric field lines and another is area. So if I compact over there, we can write electric flux such a way, that is E dot A, where A is what? A is the area vector. A is what? Area vector. This is the concept where area vector depends what? Area vector actually what? It is the normal to any plane. Actually normal to any plane that gives the direction of the area vector. As area is a suppose area is a scalar quantity, but when we say that area vector, then you have to mention the direction. Suppose if I say any surface that contains in xy plane, then its direction, its area vector will be along the direction z. If I say suppose this is a plane here, suppose this is a plane here, and this direction is x and this direction is y. X and y, the plane consists where? In x and y. So its direction vector, so its area vector will be in which direction? Its area vector will be along direction of z. Okay. So if I say the area of any plane that contains in x and y, then its direction will be along the direction what? Z means k cap. As you know the unit vector, suppose x represents what? I cap, y represents what? J cap. So the directions of the area vector will be along the direction z. Suppose here we can write and you know that when you do the dot product, then it gives you what? EA cos theta, where theta is the angle between what?
this is the actually these factors we have to know better, that what is theta. Theta is the angle between, actually theta is the angle between what? Theta is the angle between electric field vector E and another is what? And area vector. Okay, suppose if I say in that case electric field is flowing this direction and the plane is contains this line, so its area vector along the z direction. So at that moment you can see that the theta is how much? 90 degree. So when theta is 90 degree, you can see that the flux is 0, because you can see that when you place the plane such a way, no field lines crosses over here perpendicularly. But if I place the plane such a way and allow the electric field line to cross here, so you can see that for that particular surface, area vector will be along this direction and electric field vector also be along this direction. In that case, you can see that what is the value of theta? That is 0 degree. So that means what? If we place the plane perpendicular to the electric field line, then the direction of the area vector and the direction of the area vector and the direction of the electric field vector both will be parallel. But if we place the plane such a way, you can see that the area vector will be this, the direction of the normal to this plane, and the direction of the area and the direction of the electric field will be this like. At that moment you can see that the angle made here how much? 90 degree, and at that moment the flux will be how much? Minimum. But if we place the plane such a way, you can see that normal to the plane, normal to the electric field line, then you can see that the field line will pass such a way. And in that case, you can see that the theta will be how much? If two lines are parallel here, then theta is 0 degree. So when theta is 0 degree, that means electric field line and area vector both will be parallel over there. And at that moment, the electric flux will be maximum. And when you can see that the theta is 90 degree, when it is possible, if we place the plane such a way that the area vector is perpendicular to the direction of the electric field. Area vector, I am not saying the plane. Area vector makes the 90 degree angle with the electric field vector. At that moment the theta is how much? 90 degree. So first you write here when the flux is maximum and another is when the flux is minimum. Okay. So when electric flux is maximum, if we place the plane perpendicular to electric field, that means plane perpendicular. But if I say in terms of area vector is parallel to electric field line. Okay. So here you write when the flux is maximum, when theta is 0 degree, that means what? Electric field vector is parallel to area vector. At that moment phi is maximum, that is how much? E into A into cos of 0 degree. As you know that cos 0 degree gives you 1, then the maximum flux is over here, that is E into A. And these cases is what? When the flux is maximum, such like cases. Okay. When you can see that the electric field line and the area vector. How can we find the area vector? If this is the plane, then normal to this plane, that is area vector and electric field vector both are parallel here. So you can see that in that case theta is 0 degree here. So we can say when the flux is minimum, electric flux minimum when okay, actually for minimum portion or minimum any surface area, we can write the flux such a way that E dot ds, where ds represents what? Very small elemental area. Okay, ds represents what? Very small elemental area. But if we want to find out the total flux that linked with the surface, then we have to do the integrations over here. Those having math, you know the integration. Those are not have your math subject, then you have to do the some basic concepts of integrations and derivatives over there. If I want to find out the total flux, then we have to do the integration. Okay, for this small element how much flux, for this small element how much flux, for this small element how much flux, such a way to find out the total flux that linked with the surface. Then for that you have to do what? You have to do the integral over what? E dot ds.
that integral will be closed. So this symbol represents what? The closed integral. That closed integral represents what? Any closed surface over there, and the flux is emerges from through the closed surface. Then that time to calculate the total flux, we have to do this integration over for the closed surface. Because after when we read the Gauss theorem, there is 2 or 3 application in our syllabus to find the electric field intensity for different positions, and we have to apply Gauss theorem to find out this. So after these completions, we will read about the Gauss theorem. So when the electric flux is minimum, the previous topic, when the flux is minimum, when you see that theta is 90 degree. When theta is 90 degree, again I am saying, when we place the plane such a way that electric field line and area vector both make 90 degree over there. Suppose here positive charge and here negative charge is placed, and the electric field line passing such a way, and you can see that no field line can cross this plane. Okay, just it tangentially passes this like, but no field line will crosses here. If I changes, suppose if I changes the position of the plane, then you can see that the area vector also changes its direction. And then you can see that, suppose if I place the plane such a way, then you can see that some acute angle made between over there. This like. If I changes the direction of the plane, then you can see that this is the maximum. Then again changes the plane, then you can say that the electric field make an angle 90 degree with here. At that moment you can see that when the theta is 90 degree, then you can see electric field line is perpendicular to area vector, and at that moment you can see that flux will be minimum, that is E into A into cos of 90 degree, and cos 90 degree gives you what? 0. Okay, now in Bengali we discussing that topic. এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জায়গাটা বলছি, যে এই যে প্লেনের কথাটা বললাম, অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স কাকে বলছি না, যতগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন কোনো সারফেস এরিয়াকে পারপেন্ডিকুলার ভাবে ক্রস করে যাচ্ছে, সেটাকেই আমরা কনসিডার করে থাকি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স হিসাবে। যেমন করে কি হয়, যেমন ধরো কোনো জায়গায় তুমি ফ্লাক্সটাকে এইভাবে ভাবো, যেমন ধরো তুমি চা খাওয়ার ফ্লাক্স, সাপোজ ইয়ার মানে আমরা দেখি যে আমরা কোনো জায়গায় গরম জল রেখেছি, তো গরম জলটাকে যদি আমি যে মুখটা দিয়ে খুলেছি সেই মুখটা দিয়েই তো বেরিয়ে আসবে না। তো ইলেকট্রিক ফ্লাক্স যেমন আমরা সেটাকেই মনে করি যে এখানে অনেকগুলো ফিল্ড লাইন যেটা কি করছে, কোনো একটা প্লেনকে ক্রস করে যাচ্ছে, তাই না? সেই একটা এনার্জি আমাদের ফ্লো হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এনার্জি তো ফ্লোই হচ্ছে, কারণ ই ইকুয়ালস টু আমরা জানি F বাই কিউ, আবার ফোর্স ঢুকে যাও মানে এনার্জি কনসেপ্ট ঢুকে যাও, অ্যাকচুয়ালি ফ্লো অফ এনার্জি, তাই না? তাহলে একটা সারফেসকে কিন্তু ক্রস করে যাচ্ছে, তাই না? তো যখন আমরা দেখছি প্লেনটাকে এইভাবে রাখছি, তার এরিয়া ভেক্টরটা আমি কি বোঝালাম না, প্লেনের সঙ্গে 90 ডিগ্রি হয় এরিয়া ভেক্টর, তাই না? তাহলে আমরা যদি এক্স ওয়াই প্লেনে রেখে থাকি কোন একটা প্লেনকে, তাহলে তার এরিয়া ভেক্টর হয়ে যাবে জেড এর দিকে। যদি আমরা ওয়াই জেড প্লেনে রাখি, তাহলে তার ডাইরেকশন অফ দা এরিয়া ভেক্টর বলবে এক্স এর দিকে, তাই ওয়াই জেড প্লেনে থাকলে এক্স এর দিকে, জেড এক্স এ রাখলে ওয়াই এর দিকে। এইভাবে যদি উল্টো ডিরেকশনে করি তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে আমরা দেখবো, কারণ ফ্লাক্সের ক্ষেত্রে থিটাটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সবাই দেখতে পাচ্ছ যে ফ্লাক্স কার কার উপরে ডিপেন্ড করে, কোন সারফেসকে যদি দুটো ফিল্ড লাইন ক্রস করে তাহলে তার ফ্লাক্স কিন্তু 2 টাইমস, যদি 4টে করে তাহলে 4 টাইমস 4 টাইমস, যদি আমরা তার থেকেও বেশি করে বাড়ছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনসের সঙ্গে ফ্লাক্সটা কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপোর্শন। একই রকম ভাবে এরিয়ার সঙ্গেও কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপোর্শন, যত বেশি এরিয়া হবে সারফেসের তত স্যার প্রবাবিলিটি অফ ক্রসিং দা মানে ফিল্ড আমাদের লাইনস গুলো পারপেন্ডিকুলার তত বেশি ক্রস করবে। এই দুটোকে মিলিয়ে আমরা কি লিখলাম, ই ডট এ, তাই না? এটাকে কি বললাম, এরিয়া ভেক্টর। এরিয়া আর এরিয়া ভেক্টর কিন্তু সেম নয়। এরিয়া আমরা কোন জায়গায় একটা যদি আমাকে রেক্ট্যাঙ্গেল দেয়, তার এরিয়া সবাই বের করতে পারি, লেন্থ ইনটু ব্রেথ, কিন্তু কোন একটা সাইডের এরিয়া ভেক্টর কি রিপ্রেজেন্ট করবে না, সেটা যদি স্যার ওয়াই জেড প্লেনে থাকে তাহলে তার স্যার ডাইরেকশনটা হবে পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস, তাই না? যদি সেটা থাকে স্যার নেগেটিভ জেড ওয়াই, মানে যদি আমার থাকে জেড ওয়াই এ থাকে তাহলে স্যার হয়ে যাবে কি স্যার নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস, তাই না? তাহলে তোমরা দেখবে কিছু ম্যাথ আছে যেটা আমাদের সিবিএসসি তে প্রায় আসে, তাই না? এভরিবডি ক্যান সি দ্যাট ইন ডিফারেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স। আফটার কমপ্লিশন মাই ক্লাসেস ইউ ক্যান সি দ্যাট ইন ইউর ইউটিউব লিংক। আই অলরেডি প্রোভাইডেড দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স দ্যাট ইজ মেড বাই মি, এন্ড সেটা কিন্তু সবাই কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে দেখতে হবে যে থিটাটা কিন্তু ভ্যারিং ফ্যাক্টর। when theta is 180 degree then there will be negative flux minus E dot ds. when theta is 0 degree then flux you can see that maximum, because the formula becomes what, E into A into cos theta, যেখানে থিটাটাকে বলছি আমরা অ্যাঙ্গেল বিটুইন কি না ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং এরিয়া ভেক্টর। ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর এবং এরিয়া ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কিন্তু থিটা রিপ্রেজেন্ট করছে। তাহলে ম্যাক্সিমাম কখন হচ্ছে, যখন থিটাটা 0 ডিগ্রি, কখন হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর প্যারালাল টু এরিয়া ভেক্টর, আর কখন মিনিমাম হবে যখন থিটাটা দেখলে 90 ডিগ্রি।
আর কখন -1 হবে বা -e dot a হবে না যখন থিটাটা হয়ে যাবে 180 ডিগ্রি, সেটা কখন পসিবল হবে? সাপোজ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন পাসিং দিস ডাইরেকশন and the area vector is this direction, then 180 degree made over there, then flux will be how much? E into a cos 180 degree, then it will gives you E into a minus. Okay, so three angles should be remembered, otherwise for different acute angle you got the value of cos 30 degree, cos 60 degree, cos 45 degree, such a way. So electric flux is a actually what it is, a scalar quantity. As you can see that when two vector quantity is dot product over there, then they becomes a scalar quantity. So electric flux is a scalar quantity. What is the unit of the electric flux? You can see that the SI unit and the dimension of flux. What is the SI unit of flux? SI unit of electric flux is what? Now the unit of E is what? E equals to what? You know that E equals to what? A upon Q. So the unit of E will be Newton by Coulomb, and the area, unit of area will be how much? Meter square. So the unit becomes Newton meter square Coulomb inverse. You can write the unit of flux. What is the dimension of flux? Dimension, what is the dimension? Dimension of flux. So for dimension of flux, you have to first of all find out the dimension of E, then the dimension of A. As you read in class 11, again you reopen your book physics from class 11, and again you read two chapters. One is unit dimension and another is vector. Okay, so you can see here what is the dimension of E. E will be how much? E equals to what? F upon Q. So dimension of force is ml to the power -2, and dimension of Q is what? A into T. As you know that current equals to what? Q upon T. So Q equals to what? I into T. Dimension of current is A and dimension of T is T. So the dimension of Q equals to A into T. Okay. So here you can see that M L T to the power -3 A to the power -1. That is the dimension of E. So you write here dimension of E is how much? M L T to the power -3 A to the power -1, and dimension of area is what? L square. So from this you can write M L cube T to the power -3 A to the power -1. That is the dimension of the flux. Okay. What is the dimension of area? L square. M L T to the power -3 A to the power -1 into L square. M here you can see the power is 1 and 2 gives you L cube T to the power -3 A to the power -1. Okay. So now we will discuss the next topic, that is Gauss theorem. Okay.